Hello! Продовжимо нашу гру. О, в Гаррі Поттерському світі, світі магії. Зараз в якомусь коміксі дурному, де я намагаюся вже 6-й раз пройти цю дурну битву навіть з бузиновою паличкою. Бомбарда! Але не здається ворог. Ну, подивимось. Я в коміксі. Bombarda! Defender! Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Ой, ти мать! Він мене. Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Descender! Defender! Depulsor! Bombarda! Два, дві. Да, шапка Defender! спойлери. Protego! Алло, Bombarda! давай. На, ще разок. Ще разок. Bombarda! Stiffen Punch! Ох, Bombarda! Defender! це от нащо мені? Defender! Bombarda! Protego! Bombarda! Defender! От я, от... Окей. 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 Мразі. Так я і не стрімив. Ха! Така проблема, що в мене такі два зіллічка залишилися, якби, а мені тут вбивати і вбивати. До речі, варіант теж непоганий. Але така історія, що є завдання перемогти за 15 хвилин. Descender! Defender! Descender! Depulsor! Defender! Bombarda! Defender! Це, до речі, була колись в одній старій грі, коли б'єшся, а потім з'являється, що тобі все було бити. Це було дуже сумно. Bombarda! Defender! Descender! Protego! Defender! Depulsor! Bombarda! Просто вони не вмирають фіга, і Defender! цей чувак Bombarda! це песився як Defender! Defender! Bombarda! Protego! Descender! Depulsor!
От. А. Бляк. Ну блін. Я не можу, якби. Ні закляття змінити, нічого. І не зілля зварити. Revelio. О, ревелю. Може я можу їх десь пошукати можу? О! О, найс! Найс! Дельсі, найс. Знайшов. Давайте ще пошукаємо. Я вивчав на білому світі, якби не дуже прикольно. Ні, ну да, не по левелу трохи. От я вже тут сижу, я не можу вийти звідси. Я вже мантію невидимку знайшов. Тепер в мене бузинова паличка, до речі, хто не бачив, ось вона. Ось, я думаю, так буде видно. О, найс, 6 штук, окей. 6 штук це можна жити, давайте збережемо гру. Окремо збережу, щоб вона мене не кидала потім кожен раз. Ну, погнали, це вже майже, ну, в 4 рази більше, ніж було. Я тут щось на щось схоже. Bombarda. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Ой, він що, умер? Defender. Bombarda. Він умер! А що ти умер? Bombarda. Potato. О, умрі. Ой, не в того кистанув. Ладно. Defender. Bombarda. Descender. Devolver. Defender. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Давай, умри, нафіг. Defender. Bombarda. О, Bombarda. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Bombarda. Defender. О, ха-ха. Просто якось пощастило, що він умер. Трохи наче. Ні-ні-ні-ні-ні. Камон, ти що, дурня? Defender. Де моя база кидала? Bombarda. Собака прийшла Defender. якась. Defender. Bombarda. Defender. О, божечки. Я застряг. Просто умер. Просто упав. Просто упав. І воно буде спочатку, так? Воно буде спочатку. Конечно, воно буде спочатку. Звичайно, воно буде спочатку. Revelio. Ревелі, йопт. Короче.
А це нормально ще, якби, що тут 2 траліни виходить. Ну я якби якось їх убив, до речі. Чувак якось шотнувся спочатку. Просто шотнувся. Я не знаю як, коли, що там було. Revelio. Що там з ним сталося. Defender. Bombarder. Давай, убийся. Bombarder. Defender. Ой, так убийся. Bombarder. Defender. Repulsor. Descender. Bombarder. Defender. Potato. Stupid. Defender. Bombarder. Descender. Repulsor. Оп! Descender. Bombarder. Defender. Так, я не понял. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Descender. Repulsor. Bombarder. Defender. Defender. Descender. Potato. Defender. Що? Bombarder. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Potato. Bombarder. Repulsor. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. В принципі, якщо нормально якби як грати, то можна спокійно вигравати, але, блін, Bombarder. то що тобі дасть так грати спокійно. Defender. Нормально. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Defender. Potato. Bombarder. Defender. Да от, ну. Раз. Defender. Bombarder. Potato. Bombarder. Ух, паровози, блін. Все, Defender. Bombarder. Repulsor. Defender. Bombarder. О, і мене вбила собака, як, ну. Мене вбила собака, ну чо би ні. Собака вбила мене. Окей. Стрім буде цікаво, я так думаю. Да. Як я шотнув того троля першого? От позаминулого разу. Я просто... Чувак умер зразу якось. Ці моменти слова. Може, зараз смерть, щоб він ударився? Defender. Bombarder. Може, треба стати його захист? Descender. Bombarder.
Bombarda. 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 Defender. Bombarda. Protego. Defender. А, от он умер сам якось. Bombarda. Та ну камон, де ще від цих міньйонів не вбирав? Bombarda. Defender. Protego. Defender. Bombarda. Defender. Supporter. Descender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Protego. Stupefy. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Гори! Нафіг, йо. Defender. Ну от, я би проходжу перший етап, окей. До речі, якщо просто намагатися вбивати усіх оцих от малих чуваків, Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. ей, сильно не пожалкую кинути. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Descender. Іди нафіг, собака. Bombarda. Defender. Protego. Defender. Bombarda. Якщо я просто зараз вб'ю всіх малих, то я потім Defender. тролей розкачу. Defender. Я так думаю. Bombarda. Далі я не знаю. Defender. Bombarda. Defender. Protego. Defender. Bombarda. Давай! Давай! О, привіт. Defender. Bombarda. Bombarda. Defender. Bombarda. Descender. На, тобі бронзійний. Defender. Protego. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Так от. На! Пішла геть. Хе-хе. Просто зібрався. Не пройшло і 20 хвилин, а не пройшло. Так, що ми тут маємо? Окей. A simple stone. This must be for me. О,
та камінчик. Давай. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what. She's gone. Neve's dead. Oh, poor Neve. God's Neve. Why? May her memory be a treasure to us Hello, forever. Will. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Интересно. Тимошенко, короче. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Окей. Окей, ладно. Тут просто зараз з камінчиком походити туди-сюди. Нічого не придумала, коротше. А якщо що, коротше, гобліни, вони вскрили сейв з магією і почали всіх побивати. І сюди. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, it saw can... what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Да. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Якщо українські є, то порадь, звичайно вам. Якщо вони тут є, а я їх не поставив, то да, це фейл. Але я не знаю, чи є тут українські. Що, вона хотіла пробити ігру Діну, чи що? Я... вибач, англійську я знаю дуже добре, тому якби. В плані не ігрову, мабуть, не тут, як тут, вона така тут досить таки не... I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. О, Is новий it чувак. true? Has someone completed the first 3 trials? Free trials. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am.
Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Окей. Андрій, дякую за коментар. Буду матиме на увазі. Так, де ж у нас є завдання? О! А якому сенсі останній? Я ж якби навіть друге не купив. Ну окей. Україна, ти навіть українськомовний неправильно написав, так ти україномовний, наче повинен бути. Так, куди мені... А, ось сюди. Ну я ж це розмовляю наче українською, наскільки я відчуваю серцем. Hogsmeade, here I come. До речі, бачите, тут зима прийшла. Але ми її проскіпали, бо я переходив в сам офлайн все це діло. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4000, та ізі бере. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Ще треба продати собі мотлох. Маска Ганнібала знову у нас. Продати все. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. You'd like me to... You know me well. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not I. However, if you're I'm not what... Короче, будемо ще літати. I look forward to our next meeting. Так, наступне завдання. Посташив Фенікс. Мельдереєс, несподівана зустріч. Давайте будемо проходити потрошку.
А, тут? Наче. А, найс, так це поряд прям. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Ще ми то, коротше, пройдемо зараз з квестик, а потім полетимо без фаст-тревелу до точки. Are you ready to put an end to... I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than... Okay. Very well. I knew I could rely on. We need to know how they are being blackmailed by Rook. Meet me here after you have spoken. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Окей. Ну от, блін. Балаканини. Перше я буду скіпати ці всякі діалоги, бо вони тут розмовляють про те, як грохнути пацана, якого вони не хочуть вчити, але якби доведеться все зробити в кінці. Але вони якби, ну, відтерміновують як можуть. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. Theophilus. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather... Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues. And you decline? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up. The note stated that I only had a few days to reconsider help, but the help Harlow wants is help that... Окей. Thank you. Mr. Пацана. Все зрозуміло. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Mr. Bickles. Mr. Bickles, 50 метрів. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to... You know the Bickles? All right, but we must... I know Mr. Hill. He's a good man, but it started a few weeks ago. I was distracted. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me. I went into the storeroom to check on what turned out to be a note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say Harlow advised me in no uncertain terms that my... What does he ask you to... It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter. He said, your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often. I've been able to cover for his requests, but I can't keep it out for much longer. Could you give... It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram. Thank you for telling... I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly... As for Rosie's letter, should you happen upon it, I... Understood. Now hurry off before... Okay, шантажисти. Шантажисти, шантажисти. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Всіх, коротше, хлопець шантажує і змушує робити якісь неприйнятні речі. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out, but I feared Harlow's...
If you had spoken out against him as Mr. Perhaps. You said that Harlow committed an act of violence against you. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, one day Harlow came calling to punish me for having... Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was right. I watched helplessly, lying there in my... I was shaken to my... I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you... I suppose I have no choice. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. The tales of Beetle the Bard. Це ж треба було, щоб на стрім потрапили квести дурні, які на, блін, про теревень. Тому що до цього було просто мочилово з драконами, з всякі інші. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Окей, тобто ми прийшли сюди, потім нам сказали, що нікого немає, і біжи назад. Коротше, клас. Це квест такий, на який ми заслуговуємо. Та ще трошки смішно, мене такий школяр бігає просто колами. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. А от сюди. Nosy little students get what's coming to them. You know my brother is serving a sentence in Azkaban as we speak. Я знаю це взагалі. Мабуть, навіть східніше ще трохи, там 20 км до російської цієї мерзоти було. Так, де це? А, ось. Natty must have been taken this way. I need to find... А, окей, передам. The footprints led to this room. There must be another way Accio! Revelio. Що це я зробив? Accio. A hidden door. Ah, nice. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Окей, давай. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Not seen, так not seen. Тут, до речі, прикол знову таки, тут були ці, як його звають, намети, де ти заходиш, наче була, знаєте, маленький намет, як у цій четвертій частині, а там просто, блін, отака от база з велика, там арена з драконами була, я, блін, просто в шоці був. Я про це забув навіть. Трошки. Expulso! Expulso! Expelliarmus! Feel my wand, feel my wrath. Rookwood don't go down easy. Remedy, you're going to regret that. Bombala. Defendo. From above. Descendo. You will pay for your deeds. Expelliarmus. I'll watch the light go out of your eyes. Incendio.
warming up. Quite conductive. Fight back. Crucial. Що, це, звісно. Я, до речі, от тільки що підкорив боса, і бос накидав усім бій. А я потім просто добив тих, хто залишився, і все. Така історія. Мені треба знайти якісь ще секретні штуки. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Так, і що щось десь була. Ще якась історія. Revelio. Шапку знайшов. Revelio. Проходив тайними проходами, щоб просто залутати 41 копійку. Можна і так. І, до речі, дуже подобається, як тут зроблена оця штука з переміщенням, як в п'ятій частині, коли вони билися біля арки. Бачите, така біленька штучка. Revelio. Дуже прикольно виглядає. Секунду, а що це? The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. А, ну все, не що це ж треба вималити That далі. he must be here somewhere. Revelio. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Over here. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you... I am all right. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. I need you to find my wand. Use mine. I'll find yours to... I need my wand for this. Using one would... I shall do my best. It's nearby. Understood. Найди мою паличку, друже. Revelio. I was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Ну, ти знайшов Малого Мора. I wanted somewhere in this room. I can tell. Ну, де ти є? Mr. Rabe's wand must be nearby if he can sense it from his cell. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Чувак сам непоганий стрімер, коментує все, що робить. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. А, він же цей, руйнівник закляття, якось так. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. А паличка тебе не треба? Ну ладно, окей. Ще буде махач, да?
відчуваю прям. Або ні. Ха-ха-ха. Можна і так. Просто пройду собі далі. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. Можливо, вона там все ж по скрипту не вийшло, але... Каже, давай всіх уб'ємо. Я такий, окей. Нікого немає, я такий, ну ладно. О. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home. Miss Onai, your mother will not be pleased to... Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several... In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Nat... I appreciate what you're trying to do, but you are taking great... Вона дуже якась... With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Bombada. Thank you again for listening. Тоді просто крутяту зав'язати. Не працює. Крусю. Окей. Да. А, дивись. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft. Ё-моё, блин. О! Та-та-та-ра-ра-та-та-ра-ра-та-та-ра-ра-та-та-ра-ра-та-та-ра. Да-да. Просто найс, ля. А? Revelio. І ще Ревеліо працює, ти всякі міточки можеш побачити. Це ж просто їба. Просто. I can do this. I can do this. They will want to help. Nice. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. Once we tell them about the snidgets, they'll... I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something... Да. I suppose they are known. That's exactly the right word. What is it? It's nothing, truly. That's right. We'll simply be honest with them about what... Yes, of course. We'll meet with them, tell them about... Це вони люблять навколо бігати, знаєте? What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Ти вообще наркомана ще? Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed.
Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. А, ти ж не бачив, до речі, як тут працює взагалі збирання тварин. I don't understand. Зараз покажу. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? До речі, сніджити це, я так розумію, чи пташки, чи якісь маленькі створіння, які раніше використовувалися замість цих золотих, забув як називається, золотих хвидячі штуки, снічі, золотий сніч. Потім вони їх так наюзали, що вони потрапили на межу вимирання, і потім вони догадалися зробити штучні снічі замість використовування живих тварин. Так що ось така історія. I don't know, but I am inclined to believe him. What? I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I can head to the library and start looking in. I'll let you know what I find. А, ну все. А, все, да? Це було завдання таке, да? Потрендіти якби про щось. Окей, найс, окей, чого би ні? Чому би ні? А, я ж хотів показати. От, наприклад, гіпогенів у нас. От, пурпурна. Ні, давайте не пурпурна жаба, а велика пурпурна жаба. У мене такое ще. Оп, полетіли. Тому круте, що тут дуже класне управління. Наприклад, цей режим ти можеш так от плавненько собі літати. Якби туди-сюди, підніматися, опускатися. Є режим, типу, якби форсаж. Крупив собі і летиш прямо. Це дуже круто виглядає, просто. Я такого ще не бачив, якщо чесно. Дуже круто. Revelio. Ну те, що Ревеліо працює, якби, це взагалі топ. A castle. I know a Merlin trial when I see one. От спробуємо квестик пройти. Confringo! Revelio! Щось не доганяю. Трошки. Confringo! Ага. Incendio. Окей, я понял. Окей.
не тролів вбивати в книжці. От. Окей. Може, це ж з іншої сторони. От ти мене дратувати починаєш, пацанчик. Давай якби, ну... Він просто не може стрибнути на середню відстань, якби, ну. Боже, це ж якась купа денді, нафіг такі іспити були в Паладіні, там навіть восьмибітному. Пострибати по стовпчиках. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Це, до речі, оці штуки, якщо їх відкривати, тобі збільшується потім місце під інвентар. Тому скажи, щоб якщо треба місце, то треба віддати штуку. Так, а тепер покажу прикольну штуку, а ти мені скажи, де ти таке бачив ще. Revelio. Да. Arresto momentum. Сумочку втащив. Розумієш? В сумочку. Хе-хе-хе. Я тут ще не був. І з сумки можна дістати гіпогріпа, якби. High wing, go! Ще може гіпогріб швидко літає. Not sure how I'd fare in a little place like this. Тільки от я не знаю, як нормально спускатися, тому що треба якби вниз летіти. Revelio. Це якось жорстко дуже, знаєте? Втягувати тваринок кожен раз. Hello. Yes, but just the one, I'm afraid. What do you have for sale? Так, є хілки у тебе, подруга, давай. Do you know what you might be looking for? Exactly what I needed. Thank you. Жаль. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. То на мітлі набагато швидше це діло йде. I've always said that travel broadens. Так, ну окей, давай йдемо назад. Ой, історія магії, до речі. Прикольно, давайте історію магії зараз сходимо.
One up, one to go. Заспавнилось. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. One up, one to go. Good to see you again. Recovered from... That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as... Did you say Bragball? Well known for his metalwork. I would imagine much of his where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Revelio. No, that's not one. Є повстання гоблінів 1752 року, є повстання гоблінів 1612 року, якби тут гобліни тільки повстають, так? And all students introduce themselves to this hero of Hogwarts. Grimbold Weft was Revelio. Грімбольшпейт. Да. Жесть, конечно. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbuttle. He's also nearby. See, standing in eternal but symbolic watch over the bell tower, Revelio. Retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should Keen-eyed students spot the statue of Sir Aphbuttle of the cheerful countenance nestled... Revelio. The broom are all that's left of a witch called Sir Skaggledog the Heedless once challenged a mountain troll. Ці обладунки належали серу Склагропу безпечному, не знаю, як це буде, але який покликав троля пограти в музикальні стільці. Musical chairs.
Care to guess who won? Slaying bloodthirsty dragons. Жесть, тут Rather чувака in training укатали. yards and sculleries. Revelio. Warm and approachable demeanor was celebrated by old friends and newcomers. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and devoted companion. People have always loved their pets. I find that comforting. Confringo. Revelio. Ха! Маша ще лицар. З вусами. Прикольно. In all the centuries that... Professor Binns, I found the statue of... Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his Він undoing. загинув, який хотів Died instantly, trying to befriend a потоваришувати з Василіском. Кам'яний лицар, який махає. Блін, це троль нормальний такий. encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins. Pity goblins and wizards. True. But imagine how dull... history does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and... The wise student... Nice. History is written by the... Короче. Що? Окей. Дивись, яка в мене є кімната. У мене є кімната, де є інші кімнати, в яких є кімнати з загонами під тварин. От, наприклад, дивись. Has some exciting news Кімната, to і share. тут є ще одна кімната. Зараз випустимо жабку. І можна, наприклад, випустити ще жмира. І пошинку. Ми начекуємо якусь їжу. Вони не були голодні. Тепер вони будуть зараз жерти. Бачиш, як хавають, хавають. Ось такі моркотики. Що ж тут не можна літати? Я б політав би, звичайно. Подивився, що тут коїться. Якось так. Зараз покажу ще дві кімнати покажу.
Has some exciting news to share. До речі, треба позбирати книжки. Тут у мене теж пташки літають. Якісь скачки. І гіпогриф. Дуже прикольно вони виглядають, да, як чешеться, бачиш? Того вона тваринка. Так я ж кажу, що зараз спочатку. І от є остання кімната. І тут музика дуже прикольна. Єдинорог. Тут темна фігня. О, бачиш, це народилося, коротше, гіпогриф народився з у тієї біленької, що я літав, і у цього чувака чорного. Ні, це от в тому і справа, що це якби вона і є. Просто я зараз покажу трошки, зараз, секундочку. Оце просто, ну, дуже класна тема грає. Ця музика вона. Тепер ось тут, що ти побачиш, тут у мене є теж кімната. Зараз я спробую тобі показати, якщо тут буде, то я покажу. Гляньте, чуваки. Revelio. Прикольно. Да, от танцюючі тролі. А ось дивись. Хоба! І там, коли перший раз заходиш, то там оце все було закидано, все заламано, помотано, а потім вона перетворилася в цю кімнату. Has some exciting news to share. Ну це би дуже прикольно, я не знаю. Hello, Deke. Professor Weasley said you had... Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of... A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Nat he mentioned. The one Harlow and the Poacher Pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely... Well, I'd better go and... Deke thinks so. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix... Deke hopes that you are able to find the phoenix
Найс. Фенікс. Ого. Ніфіга. Летіти, конечно. Нормально. How nice to see you, my young friend. Why am I always on patrol? Я, блін, просто оце літання на мітлі, це просто, я не знаю. О, треба залутати пацанів. Та можна їх просто отак от наштрикати. Просто дивися, це просто імба. А, ну майже імба. Always up. Oh, it's the student from the town. Who's out there? Confringo! I've been fighting since before you were born. Findo! Revelio! Accio! Revelio! Скринька є. Найс. Не зрозумів? А що тут? А, пушинка. Ні, пушинка в мене є. Revelio! Тут, до речі, дуже прикольна анімація відновлення. Reparo! Revelio! Вони, мабуть, з найвдаліших витрат талантів це збільшення радіусу ревелію. Просто наче, ну, палиш усе так. Revelio! Бо що інакше тобі реально треба прям багато часу. Expelliarmus! Cavalzo! Incendio! Confringo! Defendo! Bombardo! Descendo! Protego! Cavalzo! Та хрінь вона сильніше за троля. Confringo! Тупо не пробивається. Incendio! Defendo! Descendo! Просто Bombardo! б'єш і ля, вообще пофіг. Protego! Просто дуже важко їх вбити. Так, я забув, що я робив. Revelio! Ні, серйозно, просто, ну, блін, це от дуже класна штука, тому що, ну, мені, наприклад, інколи впаду там шукати щось, робити якісь там складні речі, просто зафігачив собі ревелію. Bombarda! Descendo! It's the student who released Creswell. Be warned, whoever you are. Expelliarmus! Repulsor!
Revelio. Взагалі, виходить, що дуже жорстокий тіп. Reparo. Якщо так подумати. Not so tricky after all, Merlin. Да. Enjoy stealing history. Some try that. Slippery little spray can't. You may want Incendio! Arresto Incendio! Confringo! Protego! Confringo! Come now. You're embarrassing yourself. Protego! Defendo! Incendio! Oh, it's a bit Arresto momentum. Expelliarmus! Да. Це тут реально скіли, типу, чувака піднімить, чувака просто вмашу землю, ну блін, дуже прикольно. Але жорстоко реально. What are you up to now? Найс. Фенікс. Реально Фенікс. A blockade. Rookwood's poachers are already here. Я ж таки підійшов. О, а тут заборчик. Ну все, як піду додому. Фенікс, вибач, ми не пішли в паркан. Така історія. You don't Phoenixes can turn to rocks, do you? What? No. Keep looking. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine a whole blooming bird. We had plans for that hippogriff. Let me go. What are you doing? I've got it now. Confringo! Confringo! These cruisy idiots! Arresto momentum. You go twice. Protego! Admirable strength. You grind something specific. Ой, а що робив? I know. The lamb Incendio! What is this? Defendo! Bombarda! Incendio! Revelio! Так, я... фак. Ладно. Треба змінити дещо. Так от. І... Так от. Наче все. Думаю, що, наприклад, заморозка і порізка, вона ліпша, як і заморозка і бомбарда. І, наприклад, підпалити ікру цю теж працює добре, а ця хрінь, вона якби на приближенні. Хоче.
Якась повинна бути логіка трошки в цьому. Rebellion. Getting past us. Things can fly, can't they? Arrest the momentum. Incendio! Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Bombarda. I want stupid. Descendo. Would you be needing Arrest the momentum. Confringo. I'll get that goblin health back. Vomiting your core. Look like you're trying to lose. Упс. Щось задумався, маляха. Щось хотів в голові якусь комбінацію провернути, але умер. Так буває, мабуть, в житті. Things can fly, can't they? Leviosa. More poachers. Incendio. Defender. Incendio! Glacier. Stupefy. You will not! Bombard. Confringo! It would appear that you're... Protego! Confringo! I'm Glacier! Confringo! Can't win. Arrest the Погано momentum. задачі кастують. One less poacher in the wizarding world. The Phoenix. Фінікс! Найс. Привіт, пташечка. Окей, серйозний. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Окей, ладно. Devolso. Descendo. Glacier. Defender. Куда ти, дурак? Хе-хе-хе. Прикинь, реально, ти наче такий герой офігенний, там тащиш, все, клас, а потім ти просто падаєш і вмираєш. Мені здається, це можливо було б нормально продумати. Accio. Depulso. Arresto momentum. Чувак, тепер він упав і вмер. Якби, все нормально, баланс відновлений. There it is again. Де ти, єпт? Пташечка. Confringo. Ні. Revelio. Extreme danger. Extreme. Опа, вуки. Наш без вас. Confringo. Arresto momentum. Crucio. Expelliarmus.
Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Glacius. Defendo. Wavada. Тоже пауки були. Revelio. Well, it isn't a little Hillary. Defendo. Crucio. Imperial. Bombarda. Glacius. Defendo. They want to buy all. You will fall! Bombarda. They have someone with the harvest. Defendo. Descendo. Arresto momentum. That was for highway. Хорош. Revelio. Я думаю, я зараз здохну, у мене немає як лікуватись. До речі, є класний талант, типу вбиваєш проклятого чувака і там щось... Incendio. Щось там... Отримуєш... лікування. Revelio. Depulso. Прикольно, що навіть коли ти каміння ламаєш, то воно якби не текстури, а все ж таки є меші, і вони якби штовхаються, є фізика, тобто, блін, гра дуже детальна. Окей, є питання тут там, можливо, ну не те, що сюжету, а квестів, але деталі просто неймовірні, просто. Навіть оці всі, коротше, не можу це описати. Якось. Опа, Фенікс, привіт. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Все, Let's get you back to the room. Вкрав. It's going to be pleased. Вкрав Фенікса просто. Угнав. Ну, скажу так, що оці закляття зелені, вони якби прикольні, але ну відчуваєте, що це якби імпові. Вони, ну, типу, ну мені от начхати, в принципі, да, я просто використовую скіли, тому що вони є. Якщо якусь моральну тему відігравати, то без них, ну не так легко проходять ці штуки. Хоча, знов-таки, тут немає ніякої, наче, різниці взагалі. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. Опа! Ого, у нього своя. Ото бачив, як змінюється ця книжка? Чи книжка, кімната? What a beauty. You keep it close.
Дивіться, вирушай кімната, це вона дуже... Я навіть Professor не можу Weasley її and Deke описати. were right to tell you about the room of requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words. Helping you do such good for so many beasts. Deke will always be here for you. I'd like to... Of course. Actually... Добре, що тут, знаєте, не перевантажено там скілами або там, не знаю, Deke навіть thinks you should be proud of all the potions you've brewed. цими зіллями. Тобто, ми знаємо, що їх багато like до to ask біса. Але якби... Вони не потрібні. Тут є захист, до речі, про захист. До речі, захист можна наварити трошки. Я думаю, що він інколи може так нормально зайти. До речі, можемо зараз спробувати якісь шмотки вдягнути покраще. Так, давайте зараз перевіримо ці речі. Бачиш, тут є ідентифікація предметів, як, знаєш, у Діабло, або там Torchlight. Ти підходиш і реально юзаєш штукенці. Так. Що я там хотів вдягнутися трошки? Нормально. Так. Талант. От, двоє талантів є. О! Вбили ворога проклятого, то одразу можна трошки підхилитися. Це, до речі, дуже корисна штука. Я, до речі, от зараз можу... От я одягаю... Ага, можна щось з нього втягнути. Або характеристики мазати, да? Експелярмус, Бомбарда. Ну і в принципі я можу сказати, що тут якби не так уже і складно качатись виходить. До речі, прям я б сказав би
Прокачувати скіли досить дорого виходить. Так, збираємо. Хвилин. It's like a place right out of a storybook. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds. Я трошки. О! Nice. Ти ж чорт. Тут, конечно, такі мадняві прикидони, якщо чесно. Ви бачите, можна лицарем взагалі стати. Ох, хорош. Оце я буду добрий добряк. Клас. If this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? Звичайно, He собі helped учень. find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to... Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with... That's when I realized something. I believe the relic will only... We just need to get Anne to the catacomb. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we have to keep all of this from your uncle. If he... Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura. Good luck with Ominous. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Коротше, це якісь See you замути soon. крутяться на якісь роз'яснення. Жорстко. А, до речі. А я не знаю. Ну, просто напряга відчувається, що, ну, якби, якось ідея, знаєш, Handy просто... resource indeed, your Коротше. field А, guide. дивись, I'm дивись. most pleased to be included.
Бач. Це реально, блін, офігенно те, що ти от це бачив стільки разів в кіно. Ти тепер це можеш просто тупо блукати і якби все таке воно, от оця кафедра сова. Оці ці штуки, якби ялинки, он, стеля. Це ж просто, блін, ну якби. I have been meaning to speak with you. Он хаває, чуваки. I still can't believe we escaped the Ash one. You may not realize it, but you are... I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be... She likely told other professors, and unfortunately, she might If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? Thank you. It was a beautiful day. Bless you too. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe. We were on our way home when one of them saw me, just as he... He didn't want you to identify. Exactly. In an instant, my father bowed his neck. As he fell, my father changed back into his human, and then he was gone. Your fault? He died protecting me. My mother and I tried to go on with her. A few years later, we left. I'm sorry, Natty. I can't imagine. He was. We all have our burdens. Yes, I remember. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. And once he is gone, we are making progress. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Як вони займаємо? Можна поїсти? Поїсти, сісти чи що? Слізерін, алло. Це грифіндорці, це пуфендуйці. А ось Слізерін, так. Ніфіга. Працює. Да, один у мене. Я ж уже не заради глядачів це роблю. Тобто, в плані не заради перегляду, ось так краще звучить. Тому що все одно я граю, якби, можливо теж буде бути цікаво, що я граю, можливо ні. Ні, російською не можна, на жаль, у вас тут стрім не про це. Як на жаль? Не жаль, просто не про це. Бомбарда, Капчі... Ого! Ого! Ніфіга. Ніфіга, тут відправляє мене кудись. Ми зараз до теми будемо закінчувати. Nice to see you, my young friend. Що треба ще робити деякі справи. Revelio. Wonder who lives here.
Revelio. Ні, ти бачиш, скільки тут точок, блін? There's trouble afoot. Точок лутання. Це ж просто жесть. Це капець. Revelio. Теж не очікував. А це канал, тому що дохлий. Не стрімив 2 роки. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. I'm over here. Hello again, Imelda. Obviously. Evidently too. They should be begging me to keep these trials. I'm surprised our new 5th. That's actually... I know I can be impatient, but I get frustrated. And in my experience... Anyway, don't let it go to your head. We'll soon see how... Get ready. Brilliant flying, if I do say so. Ё-моё. Just влучає. Made it. Дякую. Як це не Марко, що ти? This is going well. Ho! Ho! Brilliant flying, if I do say so myself. Жесть, жесть. Фак. Made it. Made it. Oh, did anyone else see that? Фу, блін. Що ти? Просто ви не відчуваєте, але тут так нормально заносить, знаєте? Коли. That was quite something. Impressive work today, but don't get too My family's not going to believe the news when I tell them. It's been fun competing against your wreck. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset.
You take care of yourself. Окей. Така от фігня. Малята. Так. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Дивись, до речі, ми якби на майже крайній точці. І Хогсміт, ну десь 6 кілометрів виходить. 6 кілометрів, так? Incendio. Прикольно. Ні, такого тут немає, ні. Off on another adventure, are we? Revelio. Could it be a Merlin trial? Ні, ну Хогсміт, Хогвартс, і що ти маєш на увазі? От ми зараз, бачиш, на якомусь дикому узбережжі. Якби, я навіть не знаю, як це правильно. Incendio. Reparo. А ми таку паличку, щоб електростанції лагодити, знаєте? Merlin himself would be proud. Такое. Так, ще нам треба отут, давай тут сюди долетимо. Далечко, 300 метрів. Revelio. This place has seen better days. Я вони напхали сюди стільки всього. Реально напхали. Так, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Побачимось з вами завтра. Завтра будемо далі проходити. Я от не знаю, чи мені грати без вас, чи ні. Ще, можливо, я просто точки полутаю, а там вже по сюжету будемо рухатися разом. Все, всім доброї ночі і побачимось. Микита, давай через 10 хвилин напиши мені в Discord, як будеш готовий. Всім добраніч.